Take a minute and think about how much money you've spent today. We want to show through this documentary that not only an image the capitalist society we are living now, but also the way people think of the regional boundaries which capitalism made. This is Gangnam in Seoul. Gangnam is one of the richest neighborhoods in Seoul. There are many colorful buildings and they are very wonderful. People who I met in Gangnam, they spend money for their happiness, healthy, honor, and love. 그러면 돈, 사랑, 건강, 명예 4개 중에 뭐가 가장 중요하다고 생각하세요? 아, 돈이요? 좀 실례되지만 일주일에 가족끼리 외식을 보통 몇 번이나 하세요? 2번 이상 하는 것 같아요. 아, 2번 이상 하세요? 되게 자주 하시네요. 네. 그럼 마지막으로 하나 더 물을게요. 자본주의 시대잖아요. 자본주의가 세상에 있는 우리 사회에 있는 사람들을 집단을 나눈다고 생각하시나요? 잘 모르겠는데 그런 것 같아요. 아, 어떤 면에서? 빈부격차가 좀 나니까. 아, 빈부격차 같은 게? 네, 감사합니다. 어디 사는 누구세요? 잠실 송파동 사는 김수호이라고 합니다. 돈이랑 명예랑 사랑이랑 건강 중에 뭐가 제일 중요하다고 생각하세요? 돈이요. 돈이요? 그러면 실례지만 그 일주일에 가족끼리 외식을 몇 번이나 하세요? 일주일은 잘 모르겠고 2주에 한 번 정도 하는 것 같습니다. 2주에 한 번 정도 하세요? 그러면 마지막으로 자본주의가 사회를 분류한다고 생각하세요? 아무래도 그런 것 같습니다. 감사합니다. Here is known in Gangbuk. I live here. I had so much trouble with people to interview, but I could find someone in about an hour. 사랑이랑 돈이랑 건강이랑 명예 중에 뭘 가장 중요하게 생각하세요? 건강이 제일 중요하죠. 왜 그렇게 생각하세요? 아니 건강해야 돈도 벌고 일도 할 수 있고 모든 게 다 건강함으로써 내가 하고 싶은 일을 다 할 수 있잖아. 그리고 다음 질문은요. 네. 혹시 외식을 일주일에 몇 번이나 하세요? 네? 외식. 외식 안 하는데. 한 달은요? 한 달에 야, 언니가 다 들어줘야지. 그럼 마지막 질문인데요. 이 자본주의가 저희가 살고 있는 지금 시대가 자본주의잖아요. 이 자본주의라는 사회가 혹시 집단의 어떤 경계를 만든다고 생각하세요? 뭐 쉽게 말해서 저희가 뭐 강남이고 방송 있고 그러잖아요. 그러니까 그들 사이에 어떤 집단의 경계를 만든다고 생각하세요? 저는 살면서 그런 생각은 안 해봤어요. 열심히 내 할 일만 하고 살았기 때문에 별로 그런 거. 그러면 그냥 관찰자 입장에서 보시기에는 혹시 그런 어떤 문제들이 일어나고 있다고 생각하세요? 혹시 그런 뭐라고 해야 될까? 자본주의 사회가 그런 경계를 만들어서 어떤 문제들을 일으키고 있다고 생각을 하세요? 그건 아닌 것 같고 글쎄 모르겠어요. 혹시 그 둘이 잘 어울린다고 생각하세요? 그러니까 그 강남하고 강북이나 어떤 그런 어울리진 않는 것 같은데. 그러세요? 여기까지 하시면 돼요. 네. 감사합니다. 사랑하고 돈하고 명예하고 건강 중에 뭐가 제일 중요하다고 생각하세요? 저는 사랑이 제일 중요하다고 생각해요. 왜 그렇게 생각하세요? 사람이
아무리 이렇게 바쁜 현대 사회에서 살아가도 행복이 더 중요하기 때문에 사랑하는 사람과 함께 있는 그런 행복이 살아가는 데 중요하고 외로움을 느낀다면 아무리 돈이 많아도 부질없다고 생각해요. 혹시 외식 일주일에 한 몇 번 정도 하세요? 저희는 거의 안 해요. 한 달은요? 한 달에 아니요 한 두세 달에 한 번. 두세 달에 한 번이요? 네. 그럼 이제 마지막 질문할게요. 저희가 지금 살고 있는 시대가 자본주의 시대잖아요. 아 네. 그러면 우리 흔히 왜 강남하고 강북이 이렇게 나뉘는데 혹시 자본주의가 사람들한테 어떤 집단 간의 경계를 어떤 느끼게 한다고 생각하세요? 네 그렇죠. 혹시 뭐 그런 느낌을 받으신 적이 있어요? 강남에서 사는 친구들을 만나도 돈 씀씀이부터 차이가 나고 생각 개념도 차이가 있는 것 같아요. 그걸 통해서 어떤 경계를 느끼시나 보네요. 네, 약간 강북에 사는 사람으로서 거리감도 느껴지고 좀 상대적으로 부족함도 느끼게 되는 것 같아요. 네, 감사합니다. This is Medina. Medina is one of the richest places in Seattle area. The houses are big and wonderful. Bill Gates also lives in this neighborhood. I met a guy who has owned a grocery store in here. He said people like to buy wine, sandwich, and coffee. And he knew they are rich by seeing their clothes, car, and even attitude. He also told me people here have high fences around their house because of privacy. There wasn't any homeless or beggar here. Even I felt like this place is inviolable. This is Chinatown in Seattle. The website Neighborwise says Chinatown is the poorest neighborhood in Seattle area. This place looked desolate. In this place, I finally could interview one old lady and a guy who didn't want to be on a video. What do you think the most important thing is in your life? Health, money, love, and honor? Health. Yeah. I think health, yeah. Why do you think? Why? That's really something that if you're in poor health, you're not going to be able to enjoy life, you know? Yeah. I mean, you're limited, very limited. I agree. And do you have a boat in your family? No, no boats. What do you and your family like to do when you get together? Eat. Yeah. We like to eat. We like to probably watch movies, or we just kind of have a conversation, you know, about what you've done or what you're going to do, and that would be it. Do you think capitalism divides people different group and makes the order distinct? distinction? I mean, do I think money, someone who has lots of money and someone who doesn't would, they would never probably have some kind of deep or friendship or is like that, you mean? I think, I think it depends on the way the more affluent, a person who's been brought up, if they've been brought up very affluent and not accustomed to being around the general public who doesn't have that kind of money, then there's going to be, a separation there, yeah. Unless that a person who's affluent needs the other person for some reason. Hi. Hi, Could you introduce yourself? I'm Josh. Hi, Josh. Where do you work? I work at grocery store, In where? Chinatown. Okay. How long have you been working there? It's been about a year. What kind of thing do people usually buy there? People usually buy beers and food, deep fried chickens.
Is it cheap or expensive? Oh, those are relatively cheap. I read the article. It's saying Chinatown is the poorest neighborhood in the Seattle area. Do you Uh-huh. think is it true? Yeah, I think that's true. Why do you think so? I think that because there are a lot of homeless people around the area, the neighborhood, and there are no houses. It's mostly apartments, and it's really cheap. People come and buy our beer, and they're just really cheap. Those are really, I mean, those people are usually homeless people or who don't have enough money, so they buy cheap beers. They don't even come with this exact change or more. They come with this lower amount, and they ask me to slice some money so they can buy beer. And sometimes usually people, they beg for money outside of the store, and if they have enough money they come to the store, so they have a lot of pennies and dimes, nickels. It's kind of pain in the butt to count them all for them, and it's killing me when they don't have exact change. How about you? Do you also think capitalism divides people into different groups?